Yes, RC Sports, welcome back to the home of European Sports News. Gushimiye cyane Rizami, gushimiye cyane mwese n'tubakunze ba RC Sports, mwese mwakoze subscribe wo tuzamukana umunsi ku munsi anga mu rw'amakuru y'imikino yo ku mugani burayi. Njya mvuga nti umunsi ntukarangire udasuye RC Sports kugira ngo umenye what is going on, kugira ngo umenye byinshi cyane bigezweho mu isi y'umupira w'amaguru ariko hariya ku mugani burayi. Transfer news, sports analysis, team talk and breaking news. Here we brief sports do make imikino European Sports News only. Ubwo wakoze subscribe tuzamukane naye makuru. Hanyuma uwo bita Fabrizio Romano, transfer expert, transfer guru, umu expert mu makuru y'imikino ariko ajyana na transfer, aratubwira uko bimeze kuri AMORIM, ibiganiro yagiranye n'ubuyobozi bwa equipe ya Manchester United mu nama bakoze. Fabrizio Romano byose arabiduhaye. Ni inkuru yanditswe na straightnews.com ariko of course babivanye nyine kwa Fabrizio Romano, nanjye ngatamizana hano kuri RC Sport. Hanyuma ni title igira iti the conversation have started. Romano confirms in Sunday evening bombshell that player will join Manchester United. Hanyuma hakanaza n'indi nkuru nayo ndibuze kwangarukaho muri iyi nama aho AMORIM yababwiye ibintu uwo bita HAG yakoze atifuza ko ubuyobozi bwa equipe ya Manchester United bwasubiramo muri transfer, by'umwihariko muri transfer y'ukwezi kwa mbere. Hanyuma Fabrizio Romano mbere na mbere atubwira ko equipe ya Manchester United, equipe ya Man U rwose nyuma yo guspendinga miliyoni 200 z'amapaundi muri summer transfer window, binjizamo barimo Brian Mbeumo, binjizamo Benjamin Sesko, Matheus Cunha ndetse na Senne Lammens. Donc amafaranga baspendinze ntagaruze gutuma iyi equipe itinjizamo abandi bakinyi mu kwezi kwa mbere. Hanyuma Fabrizio Romano akatubwira ko donc akeneye new midfielder mid season, akeneye undi mukinyi ukina hagati mu kibuga, umukinyi ukina hagati mu kibuga mushyashya hagati muri sezo. Iyo bavuze hagati muri sezo itumva mu kwezi kwa mbere kuko nibwo nyine haba window iba hagati muri season. Hanyuma Fabrizio Romano akatubwira ko abakinyi batandukanye, donc akatwibutsa ibiganiro byabayeho kuri Carlos Baleba n'abandi bakinyi batandukanye. Twagiye tugaruka ku mazina arimo Elliot Anderson, Angelo Stiller ndetse n'abarimo ba Adam Wharton kuri equipe ya Manchester United ku kijyanye n'umukinyi ukina hagati mu kibuga. Gusa what Romano is hearing about AMORIM's talk with Ineos, icyo Fabrizio Romano yumvise cyangwa se amakuru atuzanira ku biganiro byahuje AMORIM ndetse na Ineos, nibyo atubwira muri aya magambo. Fabrizio Romano aratubwira ati AMORIM sends clear indications in public and in private for Manchester United in the January transfer window, because in private the conversation have started between AMORIM and the board. Ati AMORIM haba kuri public kubibwira abantu bose yarabikoze, ndetse no kwibwira ubuyobozi mu buryo buri private yase mu biganiro bagirana nabwo yarabikoze, ndetse yongera kubisubiramo ababwira kuri window ku isoko ry'igurishwa ry'abakinnyi ry'ukwezi kwa mbere. Icyo baganiriye rero nicyo dukomeje kugarukaho. Akatubwira ati in general AMORIM and the board are talking about the January transfer window, the opportunities, the players who want to play more, Kobbie Mainoo and Joshua Zirkzee. For Zirkzee, they are West Ham and Roma in less than 2 weeks. Ati mu byo bari kuganira n'ubuyobozi, mu biganiro bari kugirana bagarutse no ku bakinyi batari gukina barimo Kobbie Mainoo ndetse na Joshua Zirkzee. Hanyuma Fabrizio Romano akatubwira ko mu byumweru bishize equipe ya West Ham yo mu gihugu cy'Ubwongereza ikina Premier League na equipe ya AS Roma yari mu gihugu cy'Ubutaliyani ari ama equipe yose yerekanye ko yasinyisha Joshua Zirkzee umukinyi utari kubona umwanya muri equipe ya Manchester United. Fabrizio Romano agakomeza atubwira ati AMORIM sends a clear message also in public talking about the January transfer window. First of all, he says the window will be open. There is a possibility we will do something, so not closing the doors to the opportunities to bring in new players. Also, he says, I don't want players for the short term. Ati ibyo yadutangarije AMORIM ndetse yongeye no kubwira ubuyobozi kuri public nuko yavuze ko kuri January transfer window ku isoko ry'igurishwa ry'abakinnyi ryo mu kwezi kwa mbere na mbere aremera ko isoko rizaba rifunguye, akavuga ko hari possibility cyangwa se bishoboka ko hari abakinnyi bazasinyishwa. Akatubwira ati ntabwo twafunga imiryango kwa bakinnyi bashyashya dushobora kuba twakwinjizamo,
ariko akanibutsa abantu ko adashaka abakinnyi ba short term cyangwa se icyo twita quick fix babakinnyi nusinyisha donc kugira ngo bagufashe muri season iyo season urimo current season ariko nyine utabatekerezaho mu myaka myinshi cyane iri imbere. Romano agakomeza tubwira ati Amorim is not in for bringing in a player for just a few months. A player will join Manchester United if they believe the player could be an option for the long term. Ati Ruben Amorim icyo abwira ubuyobozi nuko adashaka abakinnyi bari buze gukina amezi make cyangwa se babandi uri buze gukoresha muri iyo sezo gusa, ahubwo bashaka umukinnyi equipe ya Manchester United iri buze gusinyisha mu kwezi kwa mbere. Mu byo baganira na board ni umukinnyi for the long term project cyangwa se uri buze kuba hari mu myaka myinshi cyane iri imbere. Mbibutse amagambo Ruben Amorim yatangaje nyuma ya game ubwo banganyaga na Nottingham Forest avuga ku buryo iyi equipe ya Manchester United donc igomba kuimprovinga current squad ndetse nabigarutse no muri pre-match press conference na mbere ko umukino utangira muri press conference mu kiganiro n'itangazamakuru yerekana ko equipe ya Manchester United of course ikeneye abakinnyi bashyashya, akabanza gushima current squad equipe afite uyu munsi, ariko nyine nta ruling out kare equipe iri buze kujya ku isoko mu kwezi kwa mbere. Ariko nkuko Fabrizio Romano yongeye kwitubwira, nkuko Ruben Amorim yabigarutse in public mu biganiro ari kugirana na board, mu biganiro kugirana n'ubuyobozi bwa equipe ya Man U, nuko adakeneye abakinnyi bari buze gukoreshwa mu gihe gito. No, ni umukinnyi uri buze improvinga current squad, upgrade cyangwa se ufite urwego rwisumbuyeho ku buryo nyine ari buze kuza ari inyongera, ariko nanone akaba ari umukinnyi uri buze gufasha mu myaka myinshi cyane iri imbere. Iyo bavuze umukinnyi uri buze kuba ari for the long term project, nubango bareba age factor ndetse na talent quality, bakavuga bati uyu mukinnyi kugira ngo tumusinyishe nuko aba afite imyaka mike ku buryo azadukira mu myaka myinshi cyane iri imbere. Uyu mukinnyi kugira ngo tumusinyishe nuko ari ku rwego rwiza, ari buze gufitinga mu byo dushaka gukina current system ndetse na playing style, donc kugira ngo winjire muri equipe ya Man U. Ariko highly mbibutse ko icyo turi kugaruka nkuko Fabrizio Romano bitubwiye nuko akeneye umukinnyi new midfielder mid season, donc umukinnyi ukina hagati mu kibuga mushyashya muri iyi season itararangira, ubwo ni January transfer window turimo turareflectingaho. Hanyuma kuri equipe ya Manchester United ibikomeza kugera bizamuka binagaruka kuri iyi nama yabaye. Ruben Amorim ya highlightinze ibintu bikomeye cyane byakozwe kuri era ya Erik ten Hag, yongera kwibutsa ko we atabikeneye, we atabishaka. Iyi equipe ya Manchester United tugaruka ku buryo donc hari byinshi cyane byahindutse, tugaruka kuri management, tugaruka ku byemezo bifatwa haba muri izo transfer, haba mu buyobozi, kuba wenda umutoza ndetse na Sir Jim Ratcliffe ni hose bashyiraho measures zitandukanye, cost cutting twagiye tuzibona n'izindi nyinshi. Hanyuma Ruben Amorim icyo amenye nuko uyu mutoza nawe yongeye kubabwira bimwe mu bintu byakozwe kuri era ya Erik ten Hag by'umwihariko muri transfer window y'ukwezi kwa mbere cyangwa se iyi window itamara igihe kirekire, we atifuza na gato, adashaka kuyobozi bukora bwa equipe ya Manchester United. Ni Erik ten Hag donc Fabrizio Romano uko abitubwira, aratubwira ati ni inkuru yanditswe na United in Focus, titre inkuru yanditswe na Danny Combs utubwira ati Fabrizio Romano says Ruben Amorim has told Manchester United what he doesn't want in January. Ten Hag did it 6 times. Donc yababwiye ibintu atifuza mu kwezi kwa mbere ko byakorwa. Erik ten Hag we yabikoze inshuro esheshatu Erik ten Hag byo ngibyo yarabikoze. Donc equipe ya Manchester United Fabrizio Romano aratubwira ko ibiganiro byabaye hagati ya Ruben Amorim ndetse na board yabibukije kuri ayo makosa yagendaga akorwa, we atifuza na gato, we adashaka Ruben Amorim. Fabrizio Romano akatubwira ati ubwo of course ni kuri ibi biganiro byawe none abibutse ibyo ngibyo. Ruben Amorim ngo yabwiye ati ubwo donc ni Fabrizio Romano tubwira ati ntagashaka ko amakosa yabaye kuri era ya Erik ten Hag yongera gusubirwamo. Hanyuma kuri Fabrizio Romano akatubwira ati I told you about the midfielder
I told you that Manchester United are looking for the position, for that position, but just in general, AMORIM and the management of Manchester United are talking about the January window, the opportunities and what to do with the players who want to play more. Ati nabwiye kujyanye n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga ni nawe muri equipe y'abantu bari kuganiraho ndetse n'abakinnyi bashaka umwanya wo gukina. Romano akatubwira ati go donc ibyakomeza dusobanurira Ruben Amorim is not in for bringing a player just for a few months. Ntago umukinnyi nyine w'igihe gito nkuko narimo bikubwira amushaka. Hanyuma Erik ten Hag yakoraga icyo twita stop gap signings. Stop gap signings ni wa mukinnyi tuvuga nk'urugero ndagenda baye ingero z'abakinnyi Erik ten Hag yagenda agasinyisha muri ibingibi twita stop gap signings. Ruben Amorim wadashaka, donc kuvuga ngo nyine y'umukinnyi w'umwataka ntago ku isoko ari umukinnyi ukiri muto wazakina igihe kirekire, ariko ari nka Wegos arakuze napfa kumuzana, ariko udatekereje for the long term, utekereje kuri current season. Izo signings nizo twita stop gap signings. Izo ngizo Ruben Amorim ntabwo azishaka na gato. Donc izo twita stop gap signings, short term signings, quick fix signings, izo ngizo ntabwo zikozwa. Yabwiye ubuyobozi ati if we are going to invest on a player who we play for many years here at Manchester United. Nimba ari investment bizo gukorwa ku mukinnyi, irakorwa ku mukinnyi uzakina igihe cy'imyaka myinshi cyane muri equipe ya Manchester United, apana umukinnyi uri buze kuza nyine ari w'igihe gitoya. Mbibutse muri buka Erik ten Hag yasinyishije abakinnyi batandukanye benshi, yagendaga n'abaspendinga amafaranga, ariko nyine anakora icyo twita 6 quick fix loan signings. Babakinnyi nyine uri buze gusinyisha on loan baze nka quick fix nk'abigisubizo gito kigiye kitarambye, ariko nyine nabo of course equipe bibahemba nubwo uvuga ngo they join on loan, ariko nyine amafaranga equipe batangaho ikabaringa nyine wages zabo, kandi ari gihe bazanye batanga umusaruro. Abo ngabo barimo Martin Dubravka, barimo Jack Butland, barimo Marcel Sabitzer, Wout Weghorst, Sofiane Amrabat na Sergio Reguilon. Abo n'abakinnyi batandatu Erik ten Hag yasinyishije muri ibingi bya quick fix, baraza nibana performinga muri equipe ya Manchester United. Ruben Amorim yongeye kwibutsa ubuyobozi icyo kintu katagishaka na gato, nkuko Fabrizio Romano abitubwira. Hanyuma donc nkuko uyu mugabo uyu transfer expert, transfer guru akomeza bidusobanurira, aratubwira ati equipe ya Manchester United ibyo ngibyo bamaze kuba bimwemerera, barabihurizaho byuko equipe ya Manchester United itasubiramo ayo makosa, takongera kuyakora kugira ngo nyine izo errors cyase izo mistakes zagenaga ziba mu myaka ishize zitongera gusubirwamo. Ubwo rero ubuyobozi buri kuganira na Ruben Amorim, we expect some signings in January. Mu kwezi kwa mbere turibuze kubona signings nshyashya equipe ya Man iribuze kubikora, iribuze kwa yinjizamo. Ubwo zose tugomba gutegereza tukareba, ariko ubwo muri commentaire mujye mugena mumbwira ese wowe wa prefera ko haza nde? Wowe wa prefera ko haza nde? Cyane ko na amazina atandukanye ari kugenda garukwaho, na amazina menshi ari kugenda garukwaho. Ubwo nagiye nyababwira ubwo gisigaye namwe nuko mwashyiraho commentaire mukambwira uwaza wakwinjira. Angelo Stila na Carlos Baleba wahita monde, ubwo ngo guri buze kumbwira kuri median ya equipe ya Man U. Ese gusohoka kwa Kobe Menu byura byumva gute? Cyane ko nabo barimo barabaganiraho Joshua Zirkzee ndetse na Kobe Menu, bano bakinnyi batari ko umwanya uhagije wo gukina. Fabrizio Romano nkuko abitubwira bari kubaganiraho, bivuga ngo donc kuri kingi cyari umwanzuro uri buze kubusohoka tugomba kuba twamenya, tukaba twawugarukaho naho gahita ukurikirana kuri RC Sport. Ubwo rero byose ukabitubwira muri rusange byose ukabitubwira, hanyuma ukanamenya ko ibindi bizamuka muri The Red Devils iri open ku mafaranga iri buze kuyabwa na Barcelona kuri Marcus Rashford ukomeje kwitwara neza. Marcus Rashford akomeje kwitwara neza cyane muri equipe ya FC Barcelona. Hanyuma miliyoni 28 z'amapound n'amafaranga equipe ya Barcelona la Blaugrana shaka kwishyura. Hanyuma bikanajyana na miliyoni 38 z'amapound equipe ya Napoli ishaka kwishyura kuri maestro Orita Rasmus Højlund
ubwo muze kwa mumbwira nyine kuri zo signings zose zibuze kwa zigenda zisoka on permanent deal, amafaranga ikipe ya Man ibuze kwa yinjiza yakoreshe kuwe mu mediateur, hanyuma ibindi ni Fabrizio Romano igiye atubwiraga, ariko abapunditsi ba ekipe ya Manchester United barimo donc bayikiniye, barimo abagabo batandukanye, nabo hari commentaire bagenda bashyiraho, wo bita Wayne Rooney se umwemera nka all time player, nka greatest of all time muri ekipe ya Man U. Wayne Rooney ya dropinze ari Manchester United versus Tottenham prediction, match rwose iri massive cyane. Hari icyo tubwira kuri uyu mukino. Birumvikana Man U nyuma yo kunganya na Nottingham Forest, gukurikizaho game ya Tottenham Hotspur, ni match nayo wavuga ngo ntiyoroshye na gato, nyuma yuko inganyije na equipe ya Nottingham kuri City Ground. Hanyuma Wayne Rooney waza aratubwira kuri game, ubwo akagakuru nako nkakugezeho. Aratubwira ati donc ni massive Premier League crash that could be a huge boost this season. Mbere arayemeza ko ari umukino uri crash, umukino ushobora kuba wagira byinshi cyane boostinga kuri morale ya equipe ya Man U. Wayne Rooney agakomeza atubwira ati it's a big game, I think, after United have obviously had their lesson to learn. They look to be back into a decent place anyway, and so I think it's a big game after Tottenham losing to Chelsea. Ati ni n'umukino noneho unafite byinshi cyane uvuze, ni n'umukino ukomeye cyane kuko Tottenham yatsinzwe na Chelsea, bivuga ngo izaza yakaniye cyane, izaza ari umukino ishaka gutsinda. Kipe ya Manchester United Old Trafford ikina na Tottenham Hotspur. Hanyuma Fabrizio Romano nawe nyine iyi match yabaye nk'uyigaruka, ariko nyine twitindire cyane kuri Wayne Rooney ukomeza atubwira ati whoever wins that it could really kick them on, whoever loses it it could be a tough one to take, so I think it's a massive game coming up then. Ati uri buze kuwutsinda biri buze gutuma yishyira mu mwanya mwiza, morale zamuke, ndetse na equipe nyine ikomeza new winning mentality. Ariko uri buze kuwutakaza biri buze kuba bimugora cyane kwa yabyakira. Ati biri buze kuba bimugora cyane kwa yabyakira, bivuga ngo ni match itoroshye na gato, game ya hatari cyane. Hanyuma umufana wa Tottenham Hotspur kunda nyine kuyigarukaho cyane, yabwiye amagambo Wayne Rooney feelings zize kuri iyi game. Ubwo barimo baganira, uyu mufana bamwita Michael McCountry, aganira nyine na Wayne Rooney, akaba barimo baganira kuri nyine muri ibi biganiro, akaba na British comedian, n'umukomedian nyine w'umwongereza uyu mugabo ufana equipe ya Tottenham Hotspur. Aravuga ati Manchester United, oh my god, they are fantastic for us. We played them 4 times last season in our worst ever season, and we managed to beat them 4 times. Ati equipe ya Manchester United, ati mbega ni equipe rwose tuba twifuza guhura nayo. Tumwaka ushize imikino twakinye nayo tumeze nabi cyane, turi muri muhe bitoroshye, muhe bibi, ariko turayitsinda inshuro enye. Ati now I think we are going to really struggle, to be honest. Manchester United look really good. Mbeumo is obviously great. Kunya, I mean, I'm terrified. Ati gusa uyu munsi ni equipe iteye ubwoba, ni equipe itoroshye na gato. Ati mfite ubwoba, urebye abakinnyi barimo Matheus Kunya, barimo Brian Mbeumo, ati ni equipe rwose imeze neza cyane. Hanyuma Michael McCountry ati but the thing about Spurs, Manchester United is we are both terrified of each other because we are both equally stressed and have very little faith in our teams. Ati gusa haba kuri twebwe nka Tottenham, haba kuri equipe ya Man U, nabo ndamye nashidikanya ko nayo ntabwo yizeye kudutsinda bitewe n'uburyo nyine equipe zacu zimeze muri uyu mwaka w'imikino. Twese dufite ubwoba ku bakunzi bayo. Akatubwira ati so I don't know, could go either way. I think it will be a fun to watch. Ati nago navuga ngo wenda no mukino uzarangira gutya,
ni ikipe nizatsinda ariko nyine n'umukino uzaba unogeye ijisho cyangwa se bizaba biryoshye cyane kuwureba. Ubwo rero bikumvikana ko ekipe ya Manchester United na Tottenham Hotspur ni game iri buze kubikinwa muri weekend. Tuzagira umwanya wagijeho kwa twaganiraho, gusa Wayne Rooney gatubwira ko n'umukino ekipe ya Man U isabwa kwitwaramo neza, n'umukino isabwa gutsinda kugira ngo yongere igaruke muri winning ways, kugira ngo yongere iryoherwe n'amanota atatu. Hanyuma ngaruke no kuri aka gakuru, abayobozi ba ekipe ya Manchester United baracyatagitinga Doug Braithwaite wa ekipe ya Everton. Hanyuma ni inkuru batubwira bati ekipe ya Everton asking price yabo $70 z'amapound niyo mafaranga bakifuza kuri Doug Braithwaite. Hanyuma ubuyobozi bwa ekipe ya Man U mbere na mbere ushimishijwe na Matty Delight uko nayo kwitwara, ariko baravuga bati turamutse dufite Doug Braithwaite tukaba dufite na Matty Delight tukaba tumeze neza cyane, tukaba turyoshye, tukaba turi on form. Hanyuma bakavuga bati gusa nimba ari Matty Delight wa costinze $43 z'amapound, ekipe ya Everton namwe mugabanye kuri Doug Braithwaite. Gatomba ko nako nagakuru turibuze gukomeza kugenda tugarukaho hano kuri RC Sports mu rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Iburayi. Mu rw'amakuru y'imikino yo ku mugabane w'Iburayi. Les amis, nanagushimiye cyane aho twari turi kumwe, ngushimiye cyane by'umwihariko wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, uyikoze aka kanya mvuge ni uri umuntu w'umugabo cyane. Transfer news, sports analysis, team talk and breaking news. Here we brief sports, do make imikino, European sport news only. Ubwo rero tuze gusubira mu kanya tuganira ku bindi biruze kwa bigezweho ma ekipa atandukanye mukunda, nandi nayo tuza kwa twinjiramo aka kanya twari muri team stock, aho dufate ekipe imwe runaka tukayiganiraho. Gusa ekipe nka Arsenal hari byinshi bizamuka, Man City, Tottenham Hotspur, Chelsea the Blues, Liverpool the Cops, ma ekipe nka Real Madrid, ma ekipe nka FC Barcelona mu gihugu cy'Ubudage. Hari amakuru azamuka kuri Harry Kane muri ekipe ya Barcelona, hari amakuru azamuka mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihugu cy'Ubutaliyani. Bibari byinshi, nabizi ko ama ekipe championnat zose tuzigarukaho ahanga nk'uko wabibonye muri Morning Sports, aho twakavarinze teams zose turebera hamwe biba bibyutse bivugwa, biba bibyutse byandikwa. Ubwo rero tuze kuza gusubira mu masaha ari imbere, mu minota mikiri imbere, turebera hamwe andi makuru menshi cyane ahangaha. Yo boy muhungu wanyu RC Maestro, mumeze na nabifuze kugira intangiriro nziza z'icyumweru ndetse no kuzaryoherwa no kwezi kwa 11 November. Stay in touch, stay connected, dusubire mu kanya.